First thing is to look for the resistance. Either use your radar to pick up their trail, or intercept the PMC's radio communications to learn where resistance... Приветствую всех тех, кто смотрит это прохождение. У нас с вами 9-я часть. Мы начинаем. The interceptor has analyzed a PMC data transmission. It's marked the location of a resistance member on your map. Собственно, у нас с вами начинаются шпионские игры. Я считаю, это одна из лучших вообще глав Metal Gear Solid 4. Ну, как бы на вкус и цвет товарища нет, я не спорю. Достаточно увлекательная она с вами предстоит миссия. Мы с вами обнаружили повстанца, и нам необходимо проследить и выйти на Биг Маму. Получится у нас с вами это или нет, мы с вами узнаем в ближайшее будущее. Здесь есть одна небольшая особенность в этой миссии. Не знаю, замечали ли вы ее или нет, но у нас тут с вами идет тройная игра. Я объясню чуть-чуть позже, что это значит. Вполне возможно, вы это видели, но за нами тоже установлена слежка, как бы это странно не звучало. И человек в белом плаще и в шляпе наблюдает за нами. Сначала я подумал, что это показалось, но потом я понял, что это не может быть ошибкой, и за нами следят. Так, обратите внимание, видите, у машины, упс, он нас с вами спалил. Когда я это первый раз увидел, мне, если честно, пошли мурашки по коже. Вон он, видите, смотрит и спрятался. Забавно, не правда ли? Он настырный. В общем, основная цель — это сделать так, чтобы повстанец прошел без всяких проблем. Для этого что нужно? Во-первых, нужно нейтрализовать всех охранников. Сделать это можно двумя способами. Вернее, одним, более безопасным. Это либо вот так вот их усыплять, ну, либо повстанец через некоторое время повернется назад и пойдет в обратную сторону, ища более безопасный путь. Я считаю, что в этой миссии главное всех вовремя ликвидировать, нейтрализовать, понимаете это как хотите. И тем самым мы с вами кратчайшим путем пройдем вот эту вот интересную миссию. Но пока он не появляется больше, это загадочное лицо, которое за нами следит. Так, смотрите, мы с вами сейчас слышим... Сами слышим какие-то переговоры по рации. Честно скажу, идеально мне, конечно, эту миссию при первом моем прохождении не удавалось пройти, потому что тут много различных нюансов, так скажем, которые нам с вами будут попадаться в этой миссии. И чтобы ее пройти, нужно обладать определенным количеством информации. Допустим, вот там банальная ситуация, смотрите. Повстанец вроде бы ушел, но через некоторое время он решает вернуться. Спросите, для чего? А он тупо решил пописать в кусты. Ну, прижало мужика, что сделаешь. Поэтому мы с вами не торопимся. В принципе, можно с вами одеть камуфляж. Но
пока что я не хочу этого делать. На улице комендантский час, и гражданским на улице быть запрещено. Поэтому тут чисто одни военные. Так, давайте их снимем. Повстанец недоумений, что произошло, но он нас не видит, поэтому он продолжит свое исследование. Ну и мы за ним последуем. Прицелиться достаточно сложно в игре, тут не поспоришь, поэтому иногда мне не получается точно. Не получается точно попадать. Но больше это странная личность там не попадается. Но она 100% есть. Кто это вы узнаете немножечко попозже. Но кто-то, конечно, уже знает, кто смотрел или сам проходил Metal Gear 4. Я думаю, проходили его все. У кого есть PS3. Ну и любой поклонник Metal Gear Solid просто обязан ее пройти. Кстати, игрушка на самом деле шикарная. Я бы даже сказал, она стоит наравне с Metal Gear 3. Хотя тут, конечно, кто-то, может быть, со мной поспорит. Но сначала я почему-то думал, что Metal Gear 3 он лучше. Я, в принципе, так это считаю. Но не считаю Metal Gear 3 хуже. Metal Gear 4, вернее, хуже 3. Как минимум он такой же. Ну, согласитесь, посмотрите, какие разнообразные миссии. Музыкальное оформление просто на высоте. Одна вот эта вот музыка что только стоит. Лично мне симпатизирует все это. Хотелось бы сказать, чтобы вы подписывались на канал, оставляли свои комментарии, ну и ставьте палец вверх. По возможности я буду выпускать одну серию в 3 дня. Может быть в 4, как получится. Потому что текста, разговоров, да, роликов большое количество и... Так, мы, похоже, спалились. Ладно, подождем. Прижмемся к стеночке. И для того, чтобы снабдить все это видео субтитрами, энное количество времени затрачивается. Да, это твои, так скажем, воображения. Тут никого нет. Иди спокойно. Я вообще считаю Metal Gear 4 одной из самых красивых игр на PlayStation 3. Я сначала подумал, что потерял повстанца, как-то он за углом тут замаскировался, его даже не заметишь. Так, я слышу вертолет. Больше эта загадочная личность нам не попадается. Я постоянно осматриваюсь назад, оглядываюсь. Нам главное не отставать от повстанцев, потому что если мы его сами потеряем, поверьте мне, найти его потом будет не так уж и просто, потому что везде патрули, и нам придется столкнуться с некоторыми трудностями, поэтому лучше следовать за ним. Кстати, я обратил внимание, когда у нас с вами... Так, давайте сначала с ними разберемся.
получилось просто шикарно. Потихонечку. Пускай ребятки отдыхают. Собственно, я забыл, о чем говорил до этого и на чем хотел продолжить. Вот, Снейк, ты сделал это, показал, что о чем я хотел поговорить. Когда Снейк вот так вот спину делает, когда у него болит спина, у него, кстати, стресс понижается при условии того, что он находится в стрессовом состоянии. То есть, допустим, во время каких-то перестрелок, когда он так делает, у него стресс еще ниже опускается. Забавно, но наш повстанец переоделся. Ситуация только усугубилась для нас, а для него напротив. Стала более простой. То есть он спокойно может проходить мимо солдат. При этом солдаты ничего подозрительного в нем не заподозрят. Так, не туда зашел. Давайте камуфляж поставим. Раз он переоделся, играет не по честным правилам. Мы сами тоже. В таком камуфляжике побегаем. Вот здесь, в этом моменте игры, видите, он направляется к солдатам. Это обманчивая, так скажем, такая обманка сделана для игрока. В надежде на то, что игрок последует за ним. На самом деле он тут делает обычный круг, такую петлю, и в итоге выйдет опять к нам. Поэтому бежать, сломя голову, конечно, за ним не надо. Нужно всего лишь напросто перебежать улицу, и он, видите, стоит. Это самая настоящая замануха, я считаю. Нам просто нужно с вами выйти вот к этому переулочку, который впереди. С таким знаком, да, проезд направо запрещен. Типа такой намек. Чувак, иди туда, там 3 солдата. Вон он из-за угла выглядывает. Мы его подождем. На это, конечно, затрачивается какое-то энное количество времени, но я бы не сказал, что уж очень много времени нам с вами придется его ждать. На улицах никого, только лают собаки. Орут коты, как я слышу. Ну и какие-то вороны каркают. А так атмосферно, кстати, вот локация, вообще уровень атмосферно сделан, я уже повторяюсь, но я в предыдущей или прошлой серии говорил, что все локации в игре, они абсолютно разные. То есть нам с вами не Хидео Кодзима нам с вами предоставляет возможность посмотреть на игру, да, с разных углов, в разных локациях. Сначала у нас с вами был Ближний Восток, затем Южная Америка, сейчас Восточная Европа. Кстати, я как бы не специалист в Metal Gear Solid и
Если честно, не скажу, в какой стране происходит действие. А я так понимаю, здесь даже это и не уточняется. Собственно, люди, которые знакомы с Metal Gear не понаслышке, они, наверное, знают, наверное, из какой-нибудь литературы. Город какой страны тут предоставлен. Ну, если это Восточная Европа, то я не знаю, если честно. Чем-то мне вот по духу напоминает, чем-то, знаете, может быть, какая-нибудь Чехия это. Looks like they're conducting vehicle patrols. Watch out for them, Snake. Так, Атако нас предупредил, что по улицам ездит патруль. Именно поэтому я одел камуфляж. Без него здесь делать нечего, абсолютно. Но он упорно не едет, он ждет, пока мы с вами дорогу перебежим. Тогда эта машинка поедет, я вам гарант даю. Главное не торопиться. Мы практически сами добрались до места назначения. А ребята в машинке с приборами ночного видения. Такие ребятки, не промах. Ну, собственно, мы с вами практически пришли. Скинул свой костюмчик, ну и идем за ним. Who's there? I'm here to see Big Mama. Is this the guy? What do you think? I didn't hear him coming at all. He's gotta be the one. Yeah, but look at him. He's ancient.
impressive, CQC, Snake. No doubt about it. He is the legendary soldier. Call me Mama. Big Mama. I need to talk to you. Raiden sent me. My, how you've grown, David. It was you, not I, who was created from the rib of man. But I gave you life. I am your mother. What? Les enfants terribles. You can't grow a human being in a test tube, not even a clone. You need a woman's body to give it life. You mean... a surrogate mother? That's an awfully cold way to put it. I am your mother. I gave birth for the Patriots. Gave... birth? The forbidden fruit. Appropriate. No? Follow me. I'll explain everything. The man who wants me dead is Liquid, your twin. You think you know him, but I know him better. He was once Ocelot, but Liquid has taken control of his soul. And now he's locked in a bitter struggle with Zero. Zero? The founder of the Patriots. Founder? When did this happen? 40 years ago. During the Cold War, when the United States and the Soviet Union were still at odds. It was in that chaotic era that the Patriots were born. And I played my part. I was one of the founding members. You? Zero created the Patriots to manage and control the American state. That control endured long after the Cold War ended. The organization became an empty shell, continuing to function through AIs. Those AIs are responsible for the creation of the war economy, and they gave rise to the Sons of the Patriot system. But I am partly to blame. I bear some of the guilt for creating the organization. It was right after I first met your father, Big Boss. Back in 1964, I was ordered to take part in a CIA op called Operation Snake Eater, which concerned a new weapon the Soviets were developing at the time. My mission was to support a certain agent. That agent later became Big Boss, but I knew him as Snake. Snake? Yes, Naked Snake. That was his code name at the time. A name he would give to you, his son. The commander of this mission was a man called Zero, the head of Special Forces Unit Fox. Back then, I was working as a double agent for the Chinese. My objective was to secure the location of the philosopher's legacy, a massive cache of hidden wealth, and report it to Beijing. I was to acquire a microfilm showing the location of secret funds, funds amassed by the Allied powers during World War II. But I failed in my mission.
and was expelled from China. I took the apple from the snake and was cast out of Eden. After years on the run, I ended up in Hanoi. That's where I met him again. It was around then that Zero used the massive funds contained in the Philosopher's Legacy to start a new organization, the Patriots, which would carry out the final wishes of a certain legendary hero. The initial membership consisted of Big Boss, Sigint, Paramedic, and their commander, Zero. Oh, and there was one more who we mustn't forget. He stayed behind in the Soviet Union to support the group as an informant, Ocelot, who is now Liquid. After your father rescued me in Hanoi, I went to America and joined their organization. Zero's goal was to achieve a unity of thought and awareness. He believed that was what the boss wanted, and the rest of the Patriots followed his lead. The boss? The boss was a legendary hero from the Second World War, known as the Mother of Special Forces. She had an almost overwhelming charisma about her. The CIA feared this, so they had her eliminated. If she had survived, the world of the 21st century might have been a very different place. We were all influenced by the boss's will. It was what drove us to create this organization, to be closer to that spirit. Zero decided that in order to lead the people, we needed a special kind of icon. So we turned to Big Boss, the last son of the boss. He shared more of her life than anyone else. It was Big Boss, the true heir to her legacy, who was best suited to play this role. Zero elevated Big Boss, the hero who saved the world, to the status of an idol. The truth behind Big Boss became riddled with exaggeration, misrepresentation, and outright lies. Zero disseminated these stories among the masses and gathered the rich and powerful to his banner. Every era needs its symbols to control the people, whether it be the stars and stripes, or the hammer and sickle. As the times and currents of politics changed, so too did Zero. Eventually, he became a prisoner of his own lust for power, sparking friction between him and Big Boss, who resented playing the puppet. With Big Boss drifting away, Zero realized he would need insurance. Something that would perpetuate the existence of Big Boss, their organization's icon. And so Zero secretly embarked on a new project, Les Enfants Terribles. Its goal was to create a clone of Big Boss, the ultimate soldier. The project was led by Dr. Clark, known at the time as Paramedic. After dozens of failures, they finally, miraculously, succeeded in producing a fertilized egg. The egg used in the successful in vitro fertilization came from Dr. Clark's assistant, a healthy Japanese woman. Blood from the east flows within your veins. Give birth to Big Boss. To realize this, I asked to serve as the surrogate mother, and was more than happy to carry you in my womb. I loved him. 9 months later, I gave birth to 2 Big Bosses, you and Liquid. It didn't matter that you were clones, or that they had manipulated your DNA. You were born the same way as any other normal child, from your mother's womb. But Les Enfants Terribles proved to be the final straw for Zero and Big Boss. Determined to oppose Zero and his plans, Big Boss broke away from the Patriots. He left the States, created his own mercenary company, and drifted around the world. I'm sorry. Your father never wanted you. Human life isn't meant to be manipulated like that. I knew that, but I wanted you. After Big Boss left, Zero really lost control. What Zero wanted was an orderly world, one governed by rules.
His fortune grew through countless wars, and his words influenced decision-making all the way up to the Oval Office. As the world saw the rise of digital technology, IT, the internet, and genetics, the Patriots' power grew immense. Their roots spread and took hold throughout the globe. In time, they began to dictate the fate of entire nations from the shadows. And before we knew it, the Patriots, the proud police of the world, started bringing an entire planet under their control. Their intentions were fair, but their execution was flawed. Zero developed weapons, amassed armies, used information for extortion, all in order to gain more wealth. He was obsessed with controlling awareness on the inside from the outside. But I cannot imagine that's what the boss would have wanted. They both misinterpreted her will. And their absolute reverence for her drove them apart. So began the war between Zero and Big Boss. Opposing interpretations, each striving to realize the boss's will. Everything you see today stems from their Cold War. Differences in race, in religion, in ideology. This war they've caused is no different from any other human error in history. It all started with a tiny fork in the path and grew into a great rift. There was nothing left of the boss's noble will in their struggle. All that remained was hatred, a passion to destroy one another. Big Boss returned to the U.S. with a plan in mind, and once again assumed command of Foxhound. In Outer Heaven, and then Zanzibar Land, Big Boss plotted coup d'etat against Zero. But you, Solid Snake, his own clone, foiled his efforts both times. Big Boss and Gray Fox, Frank Yeager, were left near death. Zero recovered their bodies. Frank Yeager's entire body was reconstructed through surgery, and he was reborn as the cyborg ninja. Big Boss, now a vegetable, became a prisoner of Zero even in death. For Zero, more than anyone else, your father was an irreplaceable icon. No, the truth is, for Zero, he was an irreplaceable friend. After Big Boss's betrayal, Zero could no longer believe in something so uncertain as life. He lost his belief in everything. Nations, organizations, individuals. Zero was no longer willing to place his organization in the hands of the next generation. Instead, he set up a network of AIs, a decision-making system formed from all the information he had accumulated. He built 4 AIs, GW, TJ, AL, and TR, as sort of a digital Mount Rushmore, and 1 core artificial intelligence to unite them, John Doe. GW. The same GW we destroyed 5 years ago. The same. Ever since GW was cut off, JD and the other 3 AIs have controlled all information on every aspect of global society. Economics, politics, law, morals, and culture. The war economy is no exception. In the shadow of the system and its complete control over the world, Big Boss isn't allowed to live or die. He's trapped for eternity in a brain-dead prison. To bind himself to his friend, to ensure his rule over the world, Zero transformed Big Boss into an icon, neither living nor dead.
Sounds almost like a religion. Naturally, Ocelot and I planned to free him from Zero's prison. We enlisted Naomi Hunter, an authority in the field of nanomachine research, into our organization. And we used Frank Yeager to kill Dr. Clark. Ocelot tortured the DARPA chief, Donald Anderson, also known as Sigint, to death, and made it look like an accident. The Shadow Moses incident. With paramedic and Sigint dead, Zero was the only one left. But we too paid a price. I lost Ocelot. Ocelot wasn't fighting for the Pentagon or the Russians, and certainly not for Zero. He was fighting for Big Boss. He idolized him. When Ocelot grafted Liquid's right arm to his own, his body was taken over by Liquid's thoughts and spirit. He may be Ocelot in physical form, but his mind is Liquid's. I was the last one. And then someone appeared to help me. Raiden. It was when I met him that I finally discovered the location of Big Boss. It was in the data he obtained from GW. Together, he and I retrieved Big Boss. But Big Boss was still asleep, as Zero had left him. Why did Zero keep him alive? People need heroes. Zero wanted to create a messiah. A legend that would never die. Liquid is after Big Boss's body. Is it here? I'll take you to meet him. This is his pyx, his holy ark. His body is alive, but his consciousness is locked away by nanomachines. So technically speaking, he's not really brain dead. We can't allow Liquid to inherit the same sins that corrupted Zero, manipulating people's minds for the sake of his own ego. Otacon. Snake, it's Naomi. What happened? She's gone. She's not in the Nomad anymore. When? Less than an hour ago. She disappeared right after she and Sonny got back from Dr. Madnar's place. Why weren't you watching her? I didn't have my glasses on. Naomi said it herself. The experiment can't succeed without her. You think she went back to Liquid? What about Raiden? Good news on that front. We managed to get our hands on a dialysis machine and set up an ICU. We just started him on dialysis and treatment for his wounds. Will he live? Yeah, no worries there. Sonny's taken over for Naomi. But his treatment's probably gonna take 48 hours. Until then, Raiden can't move. Hey, you! Come here! What the hell is that? Move!
found us. We're moving out. Snake, the PMCs are converging on your location. Damn it! They're sending in Gecko! They'll be on you in less than 5 minutes! Are they ready? Yes, ma'am. We'll escape through the canal route using the real van. Get it ready. Hurry. Yes, ma'am. Snake, over here. We've got decoy vans set to draw some of our pursuers away. All of these children were orphans. They work in arms factories. And when they grow up, they want to join a PMC. They seek revenge on other companies, PMCs that killed their parents, and use their earnings to support their younger siblings. There are countless child soldiers like these in the PMCs. Nowadays, anyone with a computer can get combat training. The FPS games that these children love are distributed for free by these companies. Of course, it's all just virtual training. It's so easy for them to get absorbed by these war games. And before they know it, they're in the PMCs holding real guns. These kids end up fighting in proxy wars that have nothing to do with their own lives. They think it's cool to fight like this. They think that combat is life. They don't need a reason to fight. After all, for them, it's only a game. Zero is the cause of all this. Defeating Liquid won't change things. Unless we stop the Patriot system, the cycle will go unbroken. Hop on. Hold on to me. With so many wars being waged, oil and biofuel have become as precious as diamonds. It's been a while since I went out for a ride. Are you sure about this? I only get off my bike when I fall in love. Or fall dead. Big Mama. Call me Eva. Body out of enemy hands, no matter what. Get the body safely to the canal escape point. What the hell is that? Get go!
that checkpoint. Here we go! I'm driving the right. Enemy dead ahead. Stop right there. Call the clock.
it! Are you okay? Big Mama, come on. Stay with me. Eva, I need you. Is that you? Snake. Mother's work is never done. Big Mama. Where's the van? Over there. The children. No. So sorry. She'll be coming to search the van. I'll take care of it. You stay here. Keep watch. I'll contact the children. Here. Take this. Snake, come back in one piece. I will. Promise me.